familiares, trabajadores. Culpa de la Volcan, mineros en la calle. Al grito de por culpa de la Volcan, mineros en la calle, con nacionales desde provincias, se han dado cita acá en Lima. Familiares, trabajadores. Culpa de la Volcan, mineros en la calle. Al grito de por culpa de la Volcan, mineros en la calle, con nacionales desde provincias, se han dado cita acá en Lima. Esto no ha sido cubierto por ningún canal de televisión. Estamos sorprendidos de que no haya ningún canal. Estamos en la iglesia San Francisco. Nunca de rodillas, siempre de pie y nunca de rodillas. Por favor, para la plataforma internacional Inti Noticias, ¿quién nos podría contar algo? Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre, por favor? Sí, mi nombre es doctor Luis Carlos Simeón Hurtado. Muy bien, doctor. Cuéntenos, ¿qué es lo que está sucediendo? Vemos acá con nacionales, se ve que son de provincias, parece que han llegado hace poco, están acá en Lima. Cuéntenos, Sí, ¿qué sucede? Estamos 15 días, hace más de 15 días, en una marcha de sacrificio. Somos 172 trabajadores mineros que en el año 2007 han sido retirados de manera indebida. Tenemos un juicio de más de 14 años donde a esta empresa Volcan, compañía minera, hoy empresa administradora CEROSAC, le hemos ganado los juicios en todas las áreas. Hemos acudido a Sonafil a efecto de poder verificar y fiscalizar los derechos sociolaborales. Todos los señores están en planilla de esta minera. Lamentablemente Todos están en planilla. Todos están en planilla, pero lamentablemente no les asigna una labor ni una remuneración. Ese es el pedido que estamos haciendo nosotros a nivel del Ejecutivo para que el señor Presidente de la República exhorte a todas las empresas mineras que deben respetar el medio ambiente y sobre todo cumplir con los derechos sociolaborales. Por ello es importantísimo, no simplemente que paguen la deuda que tienen con el Estado peruano, sino también que debe respetar al trabajador, debe respetar el puesto de trabajo. Por ello ya nos hemos reunido con el presidente, con el premier. ¿Cuándo lo hicieron? Disculpe. El día miércoles pasado nos hemos reunido con el presidente. ¿Fueron recibidos? Sí, nos ha recibido el presidente de la República, le hemos alcanzado la preocupación, el tema que no nos asigna labores la empresa, pese a estar incluido en su libre de planilla. Razón por la cual también nos hemos reunido con el premier, nos hemos reunido con el viceministro de ordenanzas territoriales, en el cual de solución de conflictos también, la Secretaría, están abocados esto, los ministerios de Trabajo, Energía y Minas. Esperemos justamente que pronto esta empresa minera que ya se acercó a la PCM con voluntad de poder dar una solución humana a este tema, esperemos que ya prontamente se solucione. El día viernes pasado, 10 de la mañana, se han reunido todos los funcionarios, el premier, la empresa minera, su asesor, su gerente general, con la finalidad de poder tomar como agenda este tema que es humanitario. Por supuesto que sí, es reivindicativo, están dentro de lo jurídico y el derecho del trabajador. Y dígame, doctor, y los connacionales que están aquí, ¿cómo si no son de Lima, ellos no? One thing that keeps me puzzled, despite having studied finance and economics at the world's best universities, the following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically
destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our gold and diamonds. But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor. We want to share with you our wealth and invite you to share with us. The perception is that a healthy and striving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies established on the post-colonial free meal system. Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out, foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happens in the human world, the world we have created. Have you ever wondered how things work in nature? One would assume that in evolution the fittest survives. However, in nature, any species that is overhunting, overexploiting the resources they depend on as nourishment, natural selection would sooner or later take the predator out, because it offsets the balance.